तो वेक्टर एडिशन बाय ज्योमेट्रिकल मेथड जनरल रूल इसके लिए ये है कि हम लिखते हैं वेक्टर्स टू बी एडिड। जनरल रूल क्या है इसके लिए? वेक्टर्स टू बी एडिड or arranged in such a way that the head of first vector first coincides with tail of second and tail of third coincides with head of second, and so on. The vector drawn from tail of first vector to the head of last represents is the resultant vector. For illustration, मैंने बताया अगर हमारे पास 1 2 3 वेक्टर्स हैं, इनको हम ऐड करना चाहते हैं, तो जनरल रूल ये है कि अगर हमारे पास वेक्टर 1 है, वेक्टर 2 है, वेक्टर 3 है, तो इनको ऐड करने के लिए हम क्या करते हैं? वी कोइंसाइड दिस द हेड ऑफ फर्स्ट विद द टेल ऑफ सेकंड, coincide the tail of second, and the tail of third with the head of second. This is third. Tail of third with the head of second. Now a single vector drawn from the tail of the first vector to the head of the last vector. It is the resultant vector. So the resultant means the single vector, resultant vector, single vector which produces the same effect as is produced by the individual vectors taken together. ठीक है, so this is resultant vector. अब ज्योमेट्री में हम कैसे करते हैं, हमने लिखा है इसको, हम कैसे वेरीफाई करते हैं? सपोज अब डिफरेंट इंस्टेंसेस हैं, नंबर 1 2 वेक्टर्स इन सेम डायरेक्शन. See, we have here vector A, this is vector B. इनको ऐड करेंगे हम तो we coincide the vector A, the head of first with the tail of second, and this one, this R is equal to A plus B. Here, vector drawn from the tail of first to the head of second, this is R is equal to A plus B. Or now two vectors inclined at an angle. For example, we have vector A and vector B. They are inclined at an angle theta. So what is the resultant? So here this is A. Let we coincide the tail of B with the head of A. The resultant is the single vector drawn from the tail of A to the head of B. This is resultant is equal to A plus B. Similarly, we can find the vectors in any direction. We can add them using this general rule. Now analytical method, in which we have to take a scale for the measurement of this vector. Now analytical method is
By analytical method, first rule is triangle law of vectors. Law of vectors. Triangle law states that if two vectors, say A and B, represent two sides of a triangle, then represent two sides of a triangle, two sides of it taken in order. Then the resultant vector represents the third side of triangle taken in opposite order. Now see here, we have vector A, this is vector B, they are inclined at some angle. Now according to this law, they are taken in order from here to here. Now this is from tail of first to the head of last. This is resultant is equal to A plus B. Now how to find this A plus B? Let us find the magnitude, try to find the magnitude of R. R का magnitude हम कैसे निकालेंगे? Consider in triangle OPM. OP equal to A, PM equal to B. So we know the magnitude of A and B. Now we have to find R. OM equal to R, which we are supposed to find the magnitude of R. तो इसके लिए हमें ये साइड निकालने के लिए हमें पहले इसको एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है. तो राइट एंगल ट्रायंगल बनाने के लिए हम यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं. So draw a perpendicular MN on OP producer. OPM is a triangle in which vector OP and PM are given their magnitude is equal to A and B. They are inclined at an angle theta. Now to find a resultant, that is OM, we have to make it a right angled triangle. To make it a right angled triangle, we draw a perpendicular from M on OP producer, that is MN. MN is a perpendicular. Now take triangle MPN. In triangle MPN, we have, अब ये राइट एंगल ट्रायंगल से आर निकालने के लिए हमें इस साइड का पता होना चाहिए और इस साइड का पता होना चाहिए, दैट इज ओ एन और एम एन. तो पहले हम लिखते हैं एम एन डिवाइडेड बाय एम पी, दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, दैट इज साइन ऑफ थीटा, साइन ऑफ थीटा. Or we may say that Mn is equal to MP sin theta, MP sin of theta. और हम ऐसे भी लिख सकते हैं जो Mn है, Mn is equal to MP sin theta means MP means B, that is B sin of theta. So Mn is equal to B sin theta.
अब चलिए एम पी एन की तरफ चलते हैं. सो पी एन वी हैव पी एन बाई एम पी. पी एन बाई एम पी is equal to cos of theta, which implies Pn is equal to Pn is equal to Mn Mp. Pn is equal to Mp cos of theta. Mp इधर आएगा तो that is Mp cos of theta, or which says that Pn is equal to Mp is equal to B cos of theta. So this Pn that is equal to B cos of theta. अब दोनों साइड हमारे निकले. सो नाउ इन राइट एंगुलर ट्रायंगल में कौन सी ओ एम एन वी हैव एम एन इक्वल टू बी साइन ऑफ थीटा एंड ओ एन इक्वल टू ए, that is OP plus PN, A plus B